mga beshies! Welcome back to my channel. Sa mga bago pa nakapanood ng video ko, my name is Darling and welcome to my channel. And today, I am very excited because I received a package from LBC and this is my first ever teeth whitening set. Thank you very much, White Republic Whitening, for delivering this to me. Because I've always wanted to whiten my teeth, pero hindi ko muna masyadong sineryoso kasi naka-braces ako for 3 years na. And supposedly, tatanggalin na to last March, pero naabutan ako ng ECQ dito sa lugar namin, dito sa Cebu. And until now, quarantine is ongoing. So, hopefully, pag okay na ang lahat, pwede ko na to ay patanggal ang braces. Pero hindi ako makapaghintay, so gagamitin ko tong whitening set ko sa lower teeth ko muna. At least, 'di ba? Obvious na obvious yung magiging change ng shade ng teeth ko kasi lower teeth lang yung gagamitan ko nito. And makikita talaga yung before ko dito sa taas and after ko dito sa lower teeth. So, without further ado, let's open the box! This is the box. There, it's very minimalist. Ito yung name ng product. It's White Republic. And it says here, Smart Teeth Whitening System, all-in-one. But along with this is a really nice blue velvet pouch. So, ito yung lalagyan nyo ng sa teeth whitening kit. This one. It's so cute. Okay, so now I will open the box. Parang box siya ng phone. Yung parang ililift yung dito sa box sa taas. Pero parang super tight niya. Hindi ko siya mabuksan. My gosh, ang hirap. Galit na ako. Ayaw niya! Ang hirap niyang buksan, guys. Promise. Pero, I think kuha ko na siya. Ayan! There! So, nakaganon kasi siya. Tapos, sobrang higpit. Ang hirap niyang buksan. So, yan! Ito yung laman ng box. Merong manual guide. Ito yung shade guide. So, malalaman nyo kung anong shade yung ngipin nyo para ma-monitor nyo if effective talaga yung teeth whitening. Ito yung activating light niya. So, meron siyang connector na 3. So, meron siyang pang USB. Ito yung para sa USB. And then, ito naman yung para sa iPhone. And, ito yung sa Android na Type-C. Yung activating light, so LED light siya na nagpapa-speed up ng whitening effect ng gel pen. And ngayon, ipapakita ko yung gel pen na. So, ito, i-open mo siya. And then, tada! So, merong 3 pen. Yan. So, ito yung 3 gel pen. Ito yung magwa-whiten ng teeth nyo. And then, ito naman yung desensitizing gel. So, ito yung gagamitin nyo kung para hindi mangilo yung ngipin nyo. I'm not sure lang kung how many times a week to gagamitin kasi isa lang siya. So, I'm sure hindi siya everyday. So, ito yung specific instructions niya. Nandyan rin lahat. The first thing you have to do is brush your teeth, rinse mouth tray and your mouth with water before using. And the next is smile. Oh, smile daw. Smile and then twist a teeth whitening pen until gel flows to the brush. Then apply some teeth whitening gel evenly on your teeth and avoid applying teeth whitening gel directly on your gums or your lips as it might burn a bit. Okay, so sa teeth lang talaga siya dito sa surface.
Tapos mag-select kayo ng connector, either USB, iPhone, or Android, and then connect the activating light to your smartphone or sa plug, and then wear it and press on the button. Eto, so i-wear nyo to muna and then press this turn on button. Take a few deep breaths before treatment to decrease saliva production. So, excessive saliva production can dilute the concentration. So, hinga daw muna kayong malalim before yung treatment para hindi daw ma-dilute yung gel. Tapos, relax daw, put on some music, or watch a show, or use your smartphone, browse lang kayo sa Facebook, or manood kayo sa videos ko. The activating light will turn off automatically after 16 minutes. Then you can then remove it from your mouth. Then rinse your mouth and mouth tray with water. And then, in case sensitive yung teeth nyo, i-apply nyo yung desensitizing gel. Ayan. And then, the activating light device can be put in directly under warm water or washed under running water. So, after cleaning, store it in a cool and dry place to be used next time. So, note is do not eat or drink anything except water for 45 minutes after treatment. Reminders are not effective for ceramic or false teeth, and then not effective for teeth discoloration caused by lesion or medicine, not effective for severe tetracycline teeth and decayed teeth, not suitable for defective enamel, exerted dentin, or damaged teeth, not recommended for children under 12 years old or for pregnant women or women who might be pregnant. And last reminder is, results vary. Please do not overuse. Please try not to swallow any of the gels. So, White Republic works best with yellow teeth or badly stained teeth caused by smoking, drinking tea or coffee or similar staining foods. Age-related yellow teeth or badly stained teeth. Light or moderate tetracycline pigmentation, teeth, and dental fluorosis. Those who want a whiter and brighter smile, like me. And please be patient for results as they vary based on many variables. Now, nakita na natin ano yung laman ng box. Today, I will try to use this and ide-demo ko sa inyo paano siya gamitin. Okay, so now guys, is ita-try ko na yung shade guide. Kung ano talaga shade yung ngipin ko. So, magkakaalaman na kung gaano ka yellow yung ngipin ko. Etong 1, yung pinakaputi. And then, until 15, ito yung 15, yung pinaka-yellow. So, kuha lang ako ng mirror. Currently, guys, yung shade ng ngipin ko is number 9. And ayoko naman yung sobrang maputing-maputi yung ngipin ko kasi parang super unnatural na siya. So, gusto ko siguro nasa number 4 or 5. Yung parang natural lang, hindi yung masyadong maputi. Ngayon na alam ko na yung anong shade ng ngipin ko currently is ide-demo na natin kung paano gamitin yung teeth whitening set. Sa instructions, dapat nag-toothbrush ka muna since kakakain ko ng dinner at nag-toothbrush na ako, so pwede ko nang gamitin itong pen. Kaka-open ko pa lang ng box nito, so i-wash ko muna bago ko siya gamitin. Wait lang guys, babalik ako. Ayan, so I'm back. Na-wash ko na tong mouthpiece and ita-try na natin i-demo kung paano gamitin tong white teeth whitening set. So, muna yung pen, may brush dito sa taas, and then ito, ito-twist lang hanggang may lumabas na gel. Walang lumalabas na gel, mga beshies. Teka lang. Try tayo ng ibang gel.
Or maybe dahil bago siya, kailangan mo talaga siyang i-twist ng many times. So, try natin i-twist ng maraming beses. Ayan. May lumabas na yan. May gel na siya sa taas. And yan yung ilalagay ko sa lower teeth ko. Careful lang ako na hindi ko malagyan yung gums tsaka yung lips kasi daw mahati. Tapos hindi ko lalagyan yung lahat. Dito lang sa front, yung ngipin lang na nakikita pag nakasmile ako. So, 16 minutes after, automatic lang talaga siya na nag-turn off. So, no need to keep track of your time. I rinse my mouth na para walang maiwan na gel. And I rinse the mouthpiece also. Ilalagay ko lang siya dito sa pouch. I-share ko lang yung naging experience ko sa first time use ko ng teeth whitening set. Mahirap siya kasi yung laway mo, hindi mo siya mapigilan talaga. Parang nag-deep breaths ako ng ilang beses bago ko tinurn on yung activating light. Parang after 5 minutes or more, parang marami ng laway sa mouth ko. Pero ayokong mag-swallow kasi nga 'di ba sabi nung manual na hindi dapat i-swallow yung gel. Tapos takot ako baka may gel na nahalo na sa laway ko. So parang, pero carry naman, hindi naman masyadong matagal yung 16 minutes. And when I rinsed my mouth, parang nangilo lang konti yung lower teeth ko dito sa gums. So, lalagyan ko na lang ng desensitizing gel para sure. Medyo sensitive kasi yung teeth ko. Yung toothpaste na gamit ko palagi, yung for sensitive teeth. So, lalagyan ko lang konti ng desensitizing gel. So, ganun pa rin. Open mo ganun. Tapos, i-twist mo lang to hanggang sa may makitang gel sa taas. Yan. Yan. Kulay blue yung gel ng desensitizing. Yan. Lalagyan ko lang ng konti yung lower teeth ko. So, papakita ko sa inyo. So, nag-color blue siya. Yung smell niya para lang yung sa toothpaste na smell. Tapos yung whitening gel, yung smell niya parang pag nag-visit ka sa dentist na clinic, ganung smell yun sa whitening pen. Ito yung parang toothpaste na smell.
Yan. So, overall experience ko, hindi naman masyadong uncomfortable. Pero wala akong na-feel naman na sting or mahapdi talaga. Basta careful lang na hindi nyo malagyan yung gums nyo tsaka yung lips nyo. Dun lang talaga sa teeth. Pero medyo mahirap kasi hindi siya kagaya nito na may color. Yun is parang clear gel siya. So, hindi mo talaga makita na nalagyan mo ba yung gums mo or yung lips mo. So, careful lang talaga sa pag-apply. Super slow lang yung pag-apply nyo ng whitening gel. Gagamitin ko to once a day for 7 days. And after ng 7 days, gagawa ulit ako ng video kung ano yung result ng White Republic Whitening Teeth Whitening Set, kung effective ba siya sa akin o hindi, and ano pa yung mga ibang naging experience ko all throughout the 7 days. So, watch out for my review on this product. If magwa-whitening kayo and at least alam nyo kung ano yung expectations ng set na to, kung ano yung dapat nyong gawin, yung mga do's and don'ts, and paano siya gamitin. Kung gusto nyong bumili nito, gusto nyong itry, nilagay ko yung link ng website ng White Republic Whitening para maka-order kayo dun. Yung current price nito ng isang set is 3,199 ata. And pag ubos na yung whitening gel nyo and hindi nyo pa nakuha yung desired shade nyo, pwede naman kayo bumili lang ng pen, yung whitening pen lang. I think bundle siya na 3 pen yung bilhin nyo. Parang 1,000 plus yung price nun sa website nila. I hope na may natutunan kayo tungkol sa product na to. And if you have questions or whatever na gusto nyo i-comment nyo lang sa baba, mga beshi. Aantayin kong comments nyo and sasagutin ko kayo agad. And that's it muna, mga beshi. See you next Saturday. Bye!